Now in this session we will discuss about role of ethnobotany in modern medicine with the special example plant should be used for the preparation of drugs. First of all, what is means by modern Western medicine? The organized healthcare system previously termed allopathy allopathy. In previous classes, we studied the traditional medicine system, so Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy and Ayush. So now it is called as modern Western medicine, previously termed as allopathy, or conventional medicine is known as modern Western medicine. Modern Western medicine. So it is the system of medicine in which medical doctors and other healthcare professionals such as nurses, pharmacists and therapists treat symptoms and diseases using drugs, radiation or therapy. So they use for the preparation of drugs by using plants. It's also called as traditional plants. So here one plant we will discuss about the structure of traditional medicinal plants, structure, biological source, geographical distribution, synonyms, how they cultivate and collect, what are the characteristics of about the plant, what are the uses and what are the chemical constituents are present in the plant, etc. So here we will be learn the Rauwolfia serpentina plant. So here synonyms. What are the other names of Rauwolfia? So Rauwolfia root, serpentina root, chota chand, sarpagandha. And biological source. Rauwolfia consists of dried roots of the plant Rauwolfia serpentina belonging to the family Apocynaceae. Apocynaceae. Geographical distribution. So several species of Rauwolfia are found distributed in the tropical regions of Asia, America and Africa. Although this plant is known as in India, Western paid little attention to it until an Indian physician wrote an article on Rauwolfia. So the drug came to limelight after the isolation of reserpine. So its most significant alkaloid. So Wilkins, the US physician, demonstrated the positive effects of reserpine. So since then a lot interest have generated regarding the activity of this drug, and then cultivation and collection of these plants means the drug is collected
mainly from wild plants, but cultivation of the plant has also been on large scale. The plant grows luxuriantly under wide range of climatic conditions. However, it flourishes well in hot, humid conditions. In wild condition, it grows in variety of soils, but for cultivation, clay loamy soil, clay loamy soil with large amount of humus and dryness are supposed to be the ideal. So the temperature of for cultivation is near 10 to 40 degrees centigrade, with an annual rainfall 250 to 500 centimeter. So Rauwolfia can be propagated seed or by cuttings. So sowing is done in the month of May or at the onset of monsoon. So when the plants are 3 to 4 years old, 3 to 4 years old, they are uprooted. So the roots are cut properly, washed to remove the earthy matter and dried in air. The average yield of roots per hectare is 1200 kgs. And the macroscopic characters. So the first detailed description of the drug was made by Wallis and Rohtagi. It occurs in cylindrical or slightly tapering, twisted pieces about 2 to 10 centimeters long and 5 to 22 millimeters in diameter. The roots are rarely branched and rootlets are rare. So small pieces of rhizomes may be found attached to the roots. They resemble the root but can be identified by a small central pith. The outer surface of roots is grayish yellow, light brown or brown with slight wrinkles or longitudinal ridges. So occasionally circular scars of rootlets are seen. In Rauwolfia serpentina, the bark exfoliates readily, exposing the wood. The drug breaks readily with a short fracture. The smoothed transverse surface shows a narrow yellow-brown bark and a dense pale yellow wood occupying 3/4 of the area. So recently, dry drug has a slight odor which seems to decrease with age. The taste is bitter. So the root part is used for as drug. The root taste is bitter in taste. And then microscopic characters. So here it is a Rauwolfia serpentina plant, wild plants where it grow in wastelands. So generally in India,
Commercially, the drug is obtained from India and Pakistan. So in India, it is cultivated in Uttar Pradesh, Bihar, Orissa, Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, Maharashtra and Gujarat. So Rauwolfia with roots. Next one, microscopical characters. The transversely cut surface is white, dense with the finely radiating xylem rays. So the cork is made up of stratified cells followed by phloderm, a few rows of parenchyma cells. Most of the cells of secondary cortex are parenchymatous and contain starch. Isolated latex cells may occur in this region. The phloem is narrow and consists mainly parenchyma with scattered sieve tissues. The sclerenchyma is absent. The xylem is entirely lignified and usually show 3 to 6 annual rings. So compared to other species of Rauwolfia, the vessels of Rauwolfia serpentine are small and are less numerous. So now, what are the chemical constituents are present in the Rauwolfia? Here, Rauwolfia contains at least 30 alkaloids which contain 0.7 to 2.4% of total chemical constituents. So other substances are present include phytosterols, fatty acids, unsaturated alcohols and sugars. So alkaloids are concentrated mostly in the bark of the roots. The chief therapeutically important alkaloids are reserpine and resinamide. These are esters derived from methyl reserpine and resinamide are the esters derived from methyl reserpiate. Methyl reserpiate and trimethyl oxybenzoic acid. So the other important alkaloids are azmalin, azmalacin and serpentine. Earlier drugs, there are about 86 Rauwolfia species and most of them have been examined for reserpine and revealed alkaloids. So Rauwolfia tetraphylla and Rauwolfia canadensis is widely distributed in tropical areas of South America, Caribbean, India and Australia. Its roots have been substituted for Rauwolfia serpentina and it can be recognized by its non-stratified cork and sclerate groups in the phloem. The alkaloids reserpine and D-serpidine are isolated commercially from Rauwolfia tetraphylla and Rauwolfia vomitoria, African Rauwolfia,
contains reserpine and resinamide and other related alkaloids. And then uses of Rauwolfia serpentina. So Rauwolfia is used as hypnotic, sedative and antihypertensive. Among the various alkaloids of Rauwolfia, reserpine, resinamide and azomalesin are clinically important. It is specific for insanity, reduces blood pressure and cures pain due to affections of the bowels. And it is employed in labor to increase uterine contractions and in certain neuropsychiatric disorders. It increases lactations in mothers. సో రావుల్ఫియా సర్పంటైన్ ఇక్కడ ఎందుకు మనం చెప్పుకుంటున్నామంటే, ముఖ్యంగా సాంప్రదాయ సిద్ధంగా యూజ్ చేసే ఔషధంగా ఉపయోగించేటటువంటి మొక్కల్లోనూ మరియు అధునాతనమైనటువంటి వైద్య విధానానికి ఉపయోగపడే విధంగాను మొక్కల్ని ఉపయోగించి ఔషధాలు తయారు చేస్తున్నారు అన్నమాట. అలాంటి అధునాతనమైన వైద్య విధానాన్ని మనం ఏమని పిలవచ్చు అంటే అలోపతిగా కూడా పిలవచ్చు అన్నమాట. సో అలాంటి అధునాతనమైనటువంటి చికిత్సలో ఉపయోగించే ఔషధ తయారీకి కొన్ని మొక్కలు అనేటివి సాగు చేస్తున్నారు. అలాంటి వాటిల్లో మనం చెప్పుకోబోయే మొట్టమొదటి మొక్క ఏంటంటే రావుల్ఫియా సర్పంటైనా. సో ఇది ప్రాచీన కాలం నుండి ప్రాచుర్యంలో ఉన్నటువంటి ఔషధ మొక్కలలో ఈ మొక్క ఒకటి అన్నమాట. సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే సర్పగంధి అని కూడా పిలుస్తారన్నమాట. దీని ప్రజాతిని రావుల్ఫియా అని పెట్టారు కదా. ఎందుకు పెట్టారంటే, సో 18వ శతాబ్దంలో 18th సెంచురీలో సో జర్మన్ సైంటిస్ట్ డాలియన్ హార్ట్ రావోల్స్ యొక్క క్రెడిట్ గౌరవార్థంగా ఈ ప్లాంట్స్ ని దాని యొక్క జీనస్ నేమ్ రావుల్ఫియా అని పెట్టడం జరిగింది అనమాట. సో మనం ICBN రూల్స్ లో ఇది ఒక కాన్సెప్ట్. సో దాని యొక్క స్పీసెస్ ని సర్పంటైనా అని ఎందుకు పెట్టారంటే, వీటి యొక్క రూట్స్ నాకు చూపించాను కదా. సో ఆ రూట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, పాము ఎలా ఉంటుంది, కొంచెం మెలికలు తిరిగినట్టుగా ఉంటుంది కదా, అలా పాము మెలికలు ఎలా తిరిగి ఉంటుందో వీటి యొక్క రూట్స్ కూడా అలా మెలికలు తిరిగి ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకని ఆ జాతి పేరు సర్పంటైనా అని పెట్టారనమాట. సో దీని యొక్క బయలాజికల్ సోర్స్ తీసుకున్నట్టయితే, సో రావుల్ఫియా యొక్క ఎండినటువంటి వేర్లను ఇక్కడ ఉపయోగిస్తారు ముఖ్యంగా. సో ఈ మొక్క ఏ ఫ్యామిలీ చెందినటువంటి మొక్క అని తీసుకున్నట్టయితే ఇది అపోసైనేసి కుటుంబానికి చెందినటువంటి మొక్క అన్నమాట. సో ఈ మొక్క నుంచి వేర్లను సపరేట్ చేస్తారు, అది సేకరిస్తారు అన్నమాట. సో జియోగ్రాఫికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవి ఎక్కడెక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాయి అని తీసుకున్నట్టయితే, సో రావుల్ఫియా ప్లాంట్స్ అనేటివన్నీ ట్రాపికల్ రీజియన్స్ ఉష్ణ మండలాల్లోనూ ప్రాంతాలైనటువంటి ఆసియా, అమెరికా, ఆఫ్రికా ఇలాంటి వాటిల్లో ఎక్కువగా విస్తరించి ఉన్నాయి. అట్లాగే మన దేశంలో అడవుల్లో ఈ వృక్షాలలో నీడల్లో వైల్డ్ ప్లాంట్ గా పెరుగుతుంది అనమాట, వన్యజాతి మొక్కగా. ఇంకా కమర్షియల్ గా కూడా దీన్ని ఇండియా, శ్రీలంక, బర్మా, థాయిలాండ్, అమెరికా దేశాల్లో ఎక్కువగా కల్టివేట్ చేస్తున్నారు. మన దేశంలో ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉండే డెహ్రాడూన్ ప్రాంతంలోను, ఇంకా బీహార్, ఒరిస్సా, తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, అస్సాం, గుజరాత్ లలో ఎక్కువగా కల్టివేట్ చేస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా రావుల్ఫియాలో 5 స్పీసెస్ ఉన్నాయన్నమాట. మన దేశంలో ఎక్కువ ప్రాచుర్యంలో ఉండే మొక్క ఏంటంటే రావుల్ఫియా సర్పంటైనా అనేది మందు మొక్కగా ఉపయోగిస్తున్నారు. సో ఇలాంటి ఈ మొక్కను ఎలా సాగు చేస్తారో ఒకసారి చూద్దాము. సో ఎలా అంటే ఇక్కడ ఈ మొక్కలు ఏ ప్రాంతాల్లో పెరగడానికి అనుకూలంగా ఉంటుందని తీసుకున్నట్టయితే అన్ని రకాల వాతావరణ ప్రాంతాల్లోనూ సాగు చేయొచ్చు. ఉష్ణ సమశీతోష్ణ మండలాల్లో నీడ ప్రదేశాల్లో కూడా అనుకూలంగా ఉంటాయి. సో ఈ సాగు కొరకు ఏ సాయిల్ యూజ్ చేస్తారంటే క్లే సాయిల్ కానీ లోమీ సాయిల్ కానీ లోమీ సాయిల్ కానీ అన్ని హ్యూమస్ నేలలు అనుకూలం అన్నమాట. సో కాకపోతే ఆ సాయిల్ అనేది ఆమ్ల లక్షణం గల భూములు అనేది శ్రేష్టం అనమాట. అంటే అసిడిక్ కండిషన్ లో ఉండే సాయిల్ అనేది బాగా అనుకూలంగా ఉంటాయన్నమాట. సో అట్లాగే వీటిని జూన్ ఆగస్ట్ నెలల్లో ఎక్కువగా వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సరాసరి వర్షపాతము 250 to 500 సెంటీమీటర్స్ ఉండేటట్టుగా, టెంపరేచర్ కూడా నియర్లీ 30 to 40 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉండేటట్టు, 35 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి. వీటి యొక్క రూట్ అది సీడ్ గా ఏం ప్లాంట్ తీసుకుంటామంటే ఏ పార్ట్ తీసుకుంటామంటే రూటే. ఏది సీడ్ గా తీసుకునే పార్ట్ ఏంటి అంటే రూట్. సో వాటి యొక్క రూట్ కట్టింగ్స్ కానీ లేదంటే కొంచెం ముదురుగా ఉన్నటువంటి కొమ్మలు కానీ కట్ చేసి వాటిని ప్లాంటేషన్ చేస్తారనమాట. ఇంకా కమర్షియల్ గా తీసుకున్నప్పుడు సీడ్స్ కి యూజ్ చేస్తే మనకు కొంచెం కాస్ట్ తగ్గుతుంది. సో దాదాపు వీటి విత్తనాలను ముందుగా ఒక నర్సరీలో చేయాలన్నమాట, తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా మే జూన్ మంత్స్ లో మే జూన్ మంత్స్ లో నారు పోసుకోవడానికి మామూలుగా మేలైనవి అనమాట. ఈ నారు మొక్కలు ముఖ్యంగా దాదాపు 2 leaves 3 leaves వచ్చిన టైంలో తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తారు. ఇలాగా సర్పగంధి తోటలకు వేసవిలో నెలకు 2 సార్లు, శీతాకాలంలో లేదంటే వింటర్ సీజన్ లో ఒకసారి నీరు పెడితే సరిపోతుంది అనమాట. దాదాపు 4 to 5 years ఏజ్ రాగానే మనము వాటిని కట్ చేయొచ్చు, హార్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు మే జూన్ లో కోసం ప్లాంటేషన్ చేసామనుకోండి, డిసెంబర్ ఫిబ్రవరి నెలలో చేయొచ్చు. సో ముందుగా మనం హార్వెస్ట్ చేసే ముందుగా వాటర్ ని సప్లై చేయాలి. సో రూట్ దెబ్బ తినకుండా, రూట్ తో పాటు మనం సపరేట్ చేయాలి కాబట్టి రూట్ దెబ్బ తినకుండా బాత్ తో పాటు మనము వాటిని చుట్టూ సాయిల్ డిగ్గింగ్ చేసి సపరేట్ చేయాలి. తర్వాత వాటి వేర్లని క్లీన్ చేసి వాటి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి తర్వాత డ్రై చేస్తారనమాట. సో దాదాపు ఒక హెక్టార్ కి 1200 kgs మనము పొందొచ్చు అనమాట ఇలాంటి వాటిని. సో కాబట్టి ఇలా కల్టివేట్ చేయొచ్చు. సో వీటి యొక్క మొక్క యొక్క బాహ్య లక్షణాలు గమనించినట్టయితే, బాహ్య లక్షణాలు అంటే బయటకు కనపడే మొక్క భాగం అనేది ఎలా ఉంటుందో గమనించినట్టయితే చూడండి, ఇది మొక్క ఇలా ఉంటుంది. నేను ఎక్కువ ఇమేజెస్ పెట్టాలనుకుంటాను కానీ నాకు అవి దొరకట్లేదు. చూడండి, ఒకసారి మీరు కూడా కలెక్ట్ చేయండి. ఇది రూట్స్ అంతా పాములాగా కరువుడు తిరిగి ఉంటాయి, కట్ చేశారు కాబట్టి మీకు అంతగా తెలియట్లేదు. సో ఇలాగా ఫ్రూట్స్ ఇలా ఉంటది, ఫ్రూట్ ఫ్లవర్. సో ఇలాగా మామూలుగా కొంచెం ష్రబ్బీ, ఎక్కువ మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొవైడ్ అయిందనుకోండి ష్రబ్ గా ఉంటుంది, లేదా అట్లా హెర్బ్ గా కాదు అట్లా ష్రబ్ గా మీడియట్ గా ఉంటుంది అన్నమాట ప్లాంట్. సో దీని యొక్క ఎక్కువ వేళ్లకు ఔషధ ప్రాముఖ్యత ఉంది కాబట్టి ఎలా ఉంటాయంటే దాదాపు 20 సెంటీమీటర్స్ పొడవు ఉండి 1 నుంచి 3 సెంటీమీటర్ల డయామీటర్ లో ఉంటే అవి పాము ఆకృతిలో మెలికలు తిరిగి ఉంటాయి అన్నమాట. సో వేర్ అనేది గ్రేయిష్ ఎల్లో కలర్,
బూడిద పసుపు పచ్చ గాని లేదా లేత గోధుమ రంగులో గాని లేదా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ లో గాని ఉంటాయి. ముడతలతో వాసన లేకుండా ఎట్లా ఉంటాయంటే స్లైట్ వ్రింకిల్స్ ఆర్ లాంగిట్యూనల్ రిడ్జెస్ అపక్రమమైనటువంటి ఫ్రాక్చర్ తో ఉంటాయి. టేస్ట్ ఎట్లుంటాయంటే బిట్టర్ టేస్ట్, చేదు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ మైక్రోస్కోపిక్ అంతర్నిర్మాణ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, వాటి యొక్క టిష్యూస్ లో ఎలా ఉంటుంది గమనించినట్టయితే, సో వేరు యొక్క అడ్డుకోతలో బార్క్ గాని కార్క్, సెకండరీ ఫ్లోయము, క్యాంబియము వెలుపల నుంచి లోపలికి వరుసగా అమరి ఉంటాయన్నమాట. బార్క్, సో ఇలాగా అడ్డుకోత గమనించినట్టయితే బార్క్ లోపల కార్క్ లోపల సెకండరీ ఫ్లోయము, తర్వాత క్యాంబియము, జైలం ఉంటుంది అనమాట. ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ మొత్తాన్ని కలిపి ఏమని పిలుస్తామంటే పెరిడర్మ్ అంటాము. సో ఇది ఈజీగా రూట్ నుంచి విడిపోతుంది అనమాట. సో దాదాపు దాని యొక్క బార్క్ 2 to 5 సెంటీమీటర్స్ మందంగా ఉండి చిన్న చిన్న కణాలు పొరలుగా ఏర్పడి ఉంటుంది అనమాట. అలాగే సెకండరీ కార్టెక్స్ యొక్క బార్క్ మాత్రము అనేక కర్రలతో వరుసగా ఉండి పారెన్కైమాటాతో ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది. ఈ ఫ్లోయం అనేది తక్కువ రేషియోలో ఉండి ఎక్కువగా ఈ స్టార్చ్, బ్రౌన్ కలర్ లో గానీ లేటెక్స్ సెల్స్ పారెన్కైమాట్ టిష్యూస్ ఉంటాయి. వీటి యొక్క సెల్స్ లో కాల్షియం ఆక్సలేట్ సెల్స్ ఉంటాయి. తర్వాత సెకండరీ జైలం రూట్ లో 3/4 వరకు ఉంటుందన్నమాట. దీంట్లో పెద్ద పెద్ద జైలరీ ట్రకీడ్స్ కానీ సెల్స్ కానీ జైలం పారంకైమ, జైలం ఫైబర్స్ అనేటివి ఉండి ఎక్కువగా వాన్యువల్ రింగ్స్ ని షో చేస్తాయన్నమాట. త్రీ టు 6 యాన్యువల్ రింగ్స్ ఉంటాయి. ఇంకా వీటి యొక్క కెమికల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ రసాయన పదార్థాలను గమనించినట్టయితే, సో దాదాపు రావుల్ఫియాలో 30 ఆల్కలాయిడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి 30 ఆల్కలాయిడ్స్ తో పాటు కొన్ని కాంపౌండ్ మిక్సర్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో జైలంలో కంటే రూట్ బార్క్ లో ఆల్కలాయిడ్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో కాబట్టి వీలాంటి ఆల్కలాయిడ్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ గా డివైడ్ చేశారనమాట. అవేంటంటే స్పెసిఫిక్ యాక్షన్స్ లో ఉండే పార్టిసిపేట్ చేసేటివి, అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ పైన యాక్షన్ చేసేటివి, తర్వాత సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీద షో చేసేటివి అన్నమాట. సో స్పెసిఫిక్ క్యాపబిలిటీ లేని వాటిని ఏమంటామంటే అజ్మాలైన్ అండ్ సర్పంటైన్. అండ్ సో సమ్ molecular show on adrenal glands, so that kind of are called as Rauwolfin, Serbazin, అండ్ ఆజ్మాలసిన్ అన్నమాట. అట్లా కొన్ని సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీద చూపించేటువంటి ఆల్కలాయిడ్స్ ఏవేవంటే రిసర్పిన్, రెసినమిన్, డిసర్పిడిన్. ఇవి ఇలా అవి చూపించేటటువంటి మెడిసినల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని బట్టి సిమ్టమ్స్ ని రెడ్యూస్ చేసే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ క్లాసిఫై చేశారనమాట. సో అలాంటి ఆల్కలాయిడ్స్ లోనే కాకుండా రావుల్ఫియా రూట్ లో ఓలియోరెసిన్స్, ఫైటోస్టిరాల్స్,
ఇంకొన్ని ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఇంకొన్ని అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కహాల్స్, ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్స్, షుగర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇలాంటి ప్లాంట్స్ యొక్క యూజెస్ ఏంటని తీసుకున్నట్టయితే, సో బాడీలో ఈ రావుల్ఫియా యాక్షన్స్ అనేటివి ముఖ్యంగా రిసర్పిన్ ప్రభావం వలె చాలా ఎక్కువగా కేంద్ర నాడీ మండలం మీద, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీద ట్రాన్స్పిలిసింగ్ గా చూపిస్తుంది అనమాట. ఎక్కువ ఆవేశం కానీ ఆతృతతో ఉన్నవారికి, నిరాశతో కృంగిపోతున్నటువంటి వారికి, ఇంకా ఉబ్బస రోగులకు ఎక్కువగా మందుగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని. సో ఇంకా ఏంటంటే ఈ హైపర్ టెన్షన్ అంటే రక్త పోటు అంటాం కదా, తగ్గించడానికి ఎక్కువ రిసర్పిన్ యూజ్ చేస్తారు. ఇంకొన్ని యూరినరీ డిసీజెస్, యూరిన్ కాంట్రాక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు, మూత్ర సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులకు, ఇంకా గర్భకోశ కండరాలను బలపరచడానికి వీటి యొక్క వేరు కషాయాన్ని యూజ్ చేస్తారనమాట. ఇంకా న్యూరోసైకియాట్రిక్ డిజార్డర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఏంటంటే ఈ విషపూరితమైనటువంటి ఈ స్నేక్ బైట్కి, పాము కాటుకి, ఇంకా తేలు కాటుకి, ఇంకొన్ని ఏదైనా ఇన్సెక్ట్స్ ఏమైనా కుట్టినా వాటిని నయం చేయడానికి కూడా ఈ రిసర్పిన్ మందుని ఉపయోగిస్తారనమాట. ఇంకా ఏంటంటే ఇంక్రీజెస్ లాక్టేషన్. సో బాలింత టైంలో తల్లికి ఎక్కువ పాల ఉత్పత్తికి కూడా ఈ రిసర్పిన్ రూట్ తయారు చేయబడినటువంటి మందుని ఉపయోగిస్తారు. ఇంకా ఈ కోళ్ళకి ఫీడ్ గా యూజ్ చేస్తాం కదండి, ఆ ఫీడ్ లో కానీ ఎక్కువ ఈ రిసర్పిన్ పౌడర్ కానీ వేసామనుకోండి తక్కువ మోతాదులో, అవి బాగా పుష్టిగా పెరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఇది ఏంటంటే రావుల్ఫియా సర్పెంటైనా మొక్క గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్.